Results-based agri-environment schemes help increase biodiversity conservation by allowing farmers the flexibility to adapt their agricultural management to deliver different outcomes under different circumstances. They also make it clear whether farmland conservation actions are delivering the intended results or not. The objectives of this particular programme are to maintain or enhance the habitats of the burn, the Annex 1 habitats of the burn, but also to contribute to water, improvement of water quality and utilisation of water sources, and also help better manage the cultural landscape of the burn. Our system is split into one measure which rewards farmers for actions which are nominated by the farmer, and on the other side we have a measure which actually pays farmers for their environmental performance. For the grazing, you get compensated for the type of grazing you do. If you graze it well in winter time, get the cattle to the winterage, then all your flowers come back in summer and you have a great selection of flowers. Whereas if you don't graze it in winter time, the grass will just kind of take over and the flowers don't get a chance to bloom. This kind of hybrid model we found works incredibly well. We get 90+% approval rating from our farmers. We can actually show, we can prove that this is improving habitat health year on year. We have data to show that. Ja, vi är i den norra delen av renskötselområdet och här tillämpar man då ett resultatbaserat system för rovdjuren som ska vara bra för den biologiska mångfalden. Och det här sker ju då i ett nära samarbete med samebyarna. Systemet ersätter ett tidigare stöd som baseras på riven återfunnen ren. Stödet har då bidragit till att stammen av lo och järv har ökat. På så sätt har det varit framgångsrikt för att bevara biologisk mångfald. In een aantal gebieden in Nederland, zoals hier, is voor het weidevogelbeheer gekozen voor een resultaatbeloning. Op deze manier kunnen we heel goed in de gaten houden hoe het met de vogels hier gaat. En kunnen we het beheer hier tijdens het seizoen aanpassen aan het gedrag van de weidevogels. En we kunnen jaar op jaar bijstellingen maken op basis van de evaluatie van hoe het gegaan is. En uit onze monitoring van het beheer blijkt dat de resultaten bijzonder goed zijn. The success of all results-based schemes depends on choosing good indicators for the right habitats and species. Indicators make it very clear to both farmers and funders what results are expected in return for the payments. Indicators can relate to the structure of a habitat, the presence of individual species, or overall species diversity. These can be specific conservation targets in their own right, or act as a proxy for the desired environmental outcomes. If species are used as indicators, they need to be easy for the farmers to identify and measure, and occur consistently throughout the areas covered by the scheme, respond to changes in the relevant agricultural management practices, and not be too sensitive to external factors that are beyond the farmer's control. Donc sur le territoire du parc naturel régional des Vosges du Nord, on a mis en place la mesure prairie fleurie dans l'objectif de maintenir la richesse floristique des prairies permanentes parce que ça répondait sur notre territoire à la volonté de maintenir ces surfaces dans un contexte de spécialisation et d'intensification des pratiques sur les systèmes d'élevage. Pour construire notre liste de plantes indicatrices, donc on est parti du guide national réalisé par le ministère que l'on a adapté aux conditions locales. Cette adaptation, on a pu la faire grâce à des relevés et à une analyse fine des prairies, de fauches et de pâtures qui a été réalisée par le parc. On a fait le choix de prendre aussi des plantes qui étaient facilement reconnaissables à la fois par l'agriculteur mais aussi par le contrôleur de l'ASP, donc l'organisme qui va contrôler les aides PAC. Målet för stödet är satt av regeringen. Det har gjorts utifrån övergripande nationella mål och habitatdirektiv. För att mäta resultatet så räknar man på antal föryngringar och enskilda individer i var och en av samebyarna. Vi har ju ett inventeringssystem och varje sameby har en rovdjursansvarig och han fungerar som, vad ska vi säga, en länk mellan myndigheten och samebyns medlemmar. Vi inventerar ju efter spårinventering under snösäsong så vi ser spåren i snön. Den här rovdjursansvarige rapporterar in eventuella fynd av spår, lyor och så vidare till den ansvarige på länsstyrelsen, på tillsynsmyndigheten. Länsstyrelsens killar kommer ut och gör någon form av kvalitetssäkring på de här spåren eller lyorna eller vad det är frågan om. På så vis fungerar inventeringsarbetet. Setting very clear goals for results-based schemes helps farmers to understand the purpose of the payments. It also allows the managing authority to set targets against which the whole scheme can be measured. Of course, judging if results-based schemes are effective requires an assessment of the biodiversity baseline before the scheme starts. Om de effectiviteit van je beheer te meten, doe je eerst een nulmeting, je uitgangssituatie.
Daarna ga je van jaar op jaar kijken hoe de vogelbevolking verandert ten gevolge van de maatregelen die je neemt. In the first year of the program, we scored over 1,000 fields, covering a region of about 10,000 hectares, and we gave each field a score of 10. So that in effect became our baseline, and every year since we've been remeasuring the field on an annual basis in terms of its habitat health, so we can see comparatively the shift from the baseline, which thankfully thus far has been upward. We're improving things. Measuring progress against the baseline helps to show whether management is working as expected or whether it needs to be adapted in relation to changing circumstances such as local weather. Gaat het niet alleen om de aantallen vogels, maar ook om de overlevingskansen van de kuikens. Beide moeten omhoog gaan, dan weet je dat je op de goede weg zit. Lukt dat niet, dan weet je dat je een probleem hebt dat je moet oplossen. Approaches to assessing results that have worked so far involve selecting easy-to-follow indicators and providing farmers with the appropriate support and information, such as illustrated species identification charts or training from biodiversity advisors. Ich bin Beraterin für Landwirte, für Naturschutzzwecke. Ja, ich erkläre dem Landwirt, wie er die Kennartenaufnahme macht, wie er den Transekt legt und zeige ihm die verschiedenen Kennarten und bestimme die mit dem auch gemeinsam. Die Evaluierung zeigt, dass die Artenvielfalt über die Jahre angestiegen ist, zum Teil gleich geblieben, aber meistens angestiegen ist. Und ebenso ist die Teilnahme der Landwirte an diesem Programm auch angestiegen über die Jahre. Ich bin ein junger Landwirt aus Rheinland-Pfalz und wir machen dieses Programm Kennarten einfach aus dem Grund, ich gehe die Flächen einmal im Jahr kurz vor dem ersten Schnitt ab und notiere dabei die vorkommenden Kennarten nach einem bestimmten Schema. Zur Hilfe stehen mir da bestimmte Materialien und Bestimmungsbögen, die ich zur Verfügung gestellt bekommen habe. Mir wurden alle Materialien und Hilfestellungen von einer Beraterin gegeben. Sie gab mir auch praktische Anleitungen bei der Bestimmung der Kennarten und steht auch immer noch bei Fragen oder Unklarheiten zur Verfügung. Further good practice for achieving biodiversity outcomes through results-based schemes is available in a handbook from the European Commission's website.